Okay, so first I'll make some general remark. So I'll do the presentation mode so that I'll write along. So can you see the screen? Yes, no. No, sir. No, sir. Screen vanilla. Yeah, no. Wait. Yes, sir. Okay. Okay, so this is regarding EE332 Systems and Control Lab. Yeah, the final lab. So far we have done a lot of experiments in MATLAB related to different theories of control system. And so as per the schedule, we may get one more class, but I don't want to take that class. We'll try to wind up today itself. Anyway, when is the exam scheduled? So, Sir, I think it's 16th. Yes, 16th. 16. Sorry, 16th is Thursday. Yes. Okay. So the exam as per the latest information, it may get postponed to 18th. Okay. So for SC lab test, so do you have some placement training or something on 16th? I heard. Sir, ഈ വീക്ക് ഫുള്ള് ബൾക്ക് റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അത് തന്നെ. Yes. അപ്പം ഈ വീക്ക് 17th വരെ ഉണ്ടാവും പ്ലേസ്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ, മേബി എക്സാം ഉണ്ട്. ആ 18th. ഏതാ സർ, പലർക്കും പല ടൈം സ്ലോട്ട് ആണ് സർ. അപ്പൊ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ്, ഓരോ ദിവസം ഓരോ ഇതായിട്ടാണ്. 18th എക്സാം ഉണ്ടോ? യെസ് സർ ഉണ്ട്. എത്ര പേർക്കാണ് 18th? Because what I got the information is because of placement, it is being postponed to 18th. For 18th issue ആണെങ്കിൽ then we will keep in 16th itself. സർ, സെപ്റ്റംബർ 18th TCS NQ2 എക്സാം ആണ്. 2 മണി തൊട്ട് 5 മണി വരെ. Okay, so അത് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആണല്ലേ? മോർണിംഗ് സെഷനിൽ എനിത്തിങ് ഓൺ ദ മോർണിംഗ് സെഷൻ? എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ 16th അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഒന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നവർ എഴുതും. 16th ഉണ്ട്. 16th എപ്പോഴാണ്? അതെ സർ, അതാണ് പ്രശ്നം. TCSന്റെ എല്ലാം സ്ലോട്ട് ആണ്. Okay, so for the moment we'll keep it at 18th morning. I don't know, that will be the department decision, but as per the latest information, 18th September SC lab test നടത്താനാണ് information കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം we cannot go beyond that. കാരണം we need to give the sessional mark by 22nd or 22nd, I think.
ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ മാർക്ക് വെച്ച് വേണം സെഷണൽ മാർക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ വി കനോട്ട് ഗോ ബിയോണ്ട് 18th. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ എനിവേ വി വിൽ സീ സം സൊല്യൂഷൻ. അതായത് ഏതെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ that we will see what we can do. Okay, anyway it will be shuffled questions, so you don't need to worry about questions and all. Okay, so so the division of sessional mark is 70% for the experiments and the record submission and viva. So it is for the experiments and viva, which is already conducted. And so experiments, I'll mention about the remaining experiments, and 30% will be from the final test. Okay, so this is how we'll compute the sessional mark. Okay, so in this lab we will have 4 more experiments. So I'll write the experiment that we need to complete before the test. So maybe remaining experiments. So we thought that you may come over the college and you can do the experiments offline, but that didn't happen, unfortunately. So so the remaining experiments are, first one is first order system hardware. So I'll briefly explain these experiments, and I'll tell exactly what you need to do for these 4 experiments. So first one is first order, then which one? Then you have the transfer function of DC motor. Third one is level control. Fourth one is compensator design using MATLAB. Okay, so these are the 4 experiments that need to be completed before the test. So so since the test is scheduled on, when is the test scheduled? So if a test is on 18th, we'll keep the deadline for submission of these experiments as 17th September. Okay, so the deadline for submission is 17th September, Friday. And I will tell precisely what you need to submit. You don't need to write everything and submit. You just need to write the key. Yeah, I'll tell about that. Okay, so the submission deadline is 17th September, and you need. So I'll create these 4 assignments in ET Lab, and you need to write the specific requirements in each experiment, and you need to upload that in ET Lab in the corresponding assignment section. Okay, so that is what is to be done, and all the submissions in ET Lab as well as Viva together get to the 70%, 70 marks. Okay, ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതും എല്ലാം കൂടെ വെച്ചായിരിക്കും ആ 70 മാർക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ടെസ്റ്റിനുള്ളത് 30 മാർക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ,
So these are the 4 experiments. So is that clear? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ഞാൻ ഓരോ എക്സ്പെരിമെന്റിലും എന്താണ് സ്പെസിഫിക്കലി ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഓവറോൾ പിക്ചർ ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Okay, fine. So let me come to the first order system. So first one is first order system. So I'll share the materials of each of these 4 experiments. ഈ 4 എക്സ്പെരിമെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. And so I'll show you what is the material of first order system. Okay, so this particular manual of first order system I'll share in the group. Okay, so the aim of the experiment is you need to draw the theoretical step response of first order system and mark its time constant. You need to draw the theoretical Bode plot of the given system, and by conducting suitable experiment, you need to compare the responses obtained in A and B. Okay, so what the aim says is you identify a first order system and you draw the theoretical step response as well as theoretical Bode plot. Okay, so the theory is given. I'm not going into the theory part. So here what we are considering is we are considering a RC circuit as a first order system. Okay, so you know that RC circuit is a first order system with the transfer function given by 1 plus ST, and for RC circuit the time constant is given by tau is given by R into C. So depending upon the selection of this R and C, you can fix the time constant. Okay, so this is a first order system, and what you need to do is you need to theoretically find the step response and Bode plot of or frequency response of this first order system. Okay, so how to find the step response of the system? So in order to find it, what you need to do is you actually give a step input. You give a step input and theoretically I am saying, okay, so you give a step input and you find y of t, which will be the step response. Similarly, you know how to plot the Bode plot of a first order system theoretically. So you can read that those are given here, but you don't need to worry about the theoretical part. What you need to worry about is the C part. Okay, so in C part, by conducting suitable experiment, you need to compare the responses. That means by conducting some experiment, you need to find the practical step response and practical Bode plot or practical frequency response. Okay, so this is the part where you need to focus on. And so how can we theoretically find the step response? Any idea? Anybody? How can we practically find the step response? So if you are given with a resistor of some kilo ohm, you are given with some capacitor of some microfarad, how can we practically find the step response? Engane aayirikkum? Anybody? Fabna is there? ആരോ പറഞ്ഞു വന്നല്ലോ. Step G MATLAB transfer function എഴുതി. No, I am saying you are given with a resistor and a capacitor. ഈ റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററോടെ മാറ്റ്ലാബിൽ എങ്ങനെ എത്തിക്കും? ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട്?
you are given with the actual resistor and capacitor. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് കാണാം? Anybody? Transfer function. ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് Value is substitute. സോ ദാറ്റ് ഈസ് Value is തിയറിറ്റിക്കൽ. substitute. അതെല്ലാം തിയറിയാണ്. ഈ എന്താ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് തിയറിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ ലാബ് ഇതാണ് പ്രശ്നം, ഓൺലൈന്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ്. നിങ്ങളെ ഞാൻ ലാബിലോട്ട്, സപ്പോസ് നിങ്ങളിപ്പോ ലാബിലാണ്, ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഒരു റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും തന്നു, തരുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഓക്കെ, ഒരു റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും തന്നു, അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് കാണണം. വാട്ട് വിൽ യു ഡു? യു വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് വാട്ട് എവർ ഈസ് റിക്വയർഡ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്തും വേണേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെ തന്നാല് അല്ല എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് കാണിക്കാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ? സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം. സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം. എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും? സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ഇതുവരെ പഠിച്ച അറിവ് വെച്ച് എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും, പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് കാണണം, അല്ലെ? സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് കാണണം. എന്റെ ചോദ്യം, എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും, എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് കാണാം? ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ എങ്ങനെ ഈ ബിടെക് പാസ്സാവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ കോളേജിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ലാബ് കഴിഞ്ഞാലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ലാബിലൊക്കെ വന്ന് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് ലോസ് ഫോർ യു. വേറെ ആർക്കും അത് നഷ്ടമല്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്ലാൻ പ്രകാരം ഒക്ടോബറിൽ വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം. അത് ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാകരുത്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അത് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ എങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാം? സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ, മേ ബി എ യൂണിറ്റി. ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ, അതല്ലേ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട്? യു ഓഫ് ടി. ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ എവിടുന്ന് കിട്ടും? ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കലിൽ കണ്ടതിൽ എവിടുന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ജിത്തു ടാഗോർ, എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്നൽ അല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണോ? ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ആരുണ്ട്? റോൾ നമ്പർ 11 ആരാണ്? റോൾ നമ്പർ 11. ആരുമില്ലേ? ബിനീത മെർലിൻ. എങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം? ഇതുവരെ ലാബിൽ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. CRO. ഓക്കെ, ഏതാണ്ട് അടുത്തെത്തി. CROയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറ്റുന്നത്? CROയിൽ നമുക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിഗ്നൽ കാണാനാണ് പറ്റുന്നത്. ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? CROയിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? CROയിലോട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നൽ കാണണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ദ CRO. പക്ഷെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. പൾസ് ജനറേറ്റർ. പൾസ് ജനറേറ്റർ, അതെന്താണ് പൾസ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല്?
മറ്റേ നമുക്ക് ആ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. സിഗ്നൽ ജനറേറ്റർ. അത് തന്നെ. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഓക്കെ, പൾസ് ജനറേറ്റർ. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പം ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ആക്ച്വലി സിഗ്നൽ ജനറേറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ഏതാണ്ട് അടുത്തെത്തി, എന്നിട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് signal generator to generate the step input. But in signal generator you don't have a step input. ഒരു സിഗ്നൽ ജനറേറ്ററിലും സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻപുട്ട് ഇല്ല. You either have a sinusoidal input, you have a triangular input, you have the option of square wave input and some other signals like that. So how will you get a step input? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഉത്തരവുണ്ട്, ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. സിഗ്നൽ ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന സിഗ്നൽസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. സിനുസോയിഡൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാം, ട്രയാങ്കുലർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാം, സ്ക്വയർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ച് എങ്ങനെ എനിക്കൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? ഹരീഷ് KP, ഹരീഷ് ഉണ്ടോ? എല്ലാരും പേര് തന്നെ മറന്നുവല്ലോ. അശ്വനി K. അശ്വിനി, എങ്ങനെയാണ് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റർ വെച്ച് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? സ്ക്വയർ വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്. Okay, so that is correct. So you can use the square wave in signal generator. So signal generator you can generate the square wave like this. Okay, and suppose you increase the frequency of the square wave frequency increase ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? So this will act something like, then the frequency കൂടിയാൽ it will be like this, right? And this portion, ഈ ഒരു പോർഷനെ you can use it as a step signal. ഏകദേശം ഒരു pure step signal അല്ല, but you can use the square signal at low frequency to get a step input. And observing the output to this particular signal, you can get the step response. എന്താണ് അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളത് practically we can see in CRO. Okay, fine. So this experiment is you need to plot the practical step response. So what you will do is you will do this RC network in breadboard, and you will get a step input of low frequency from the signal generator, and you will give it to this input, and the output you will observe in CRO. Okay, and since this is a first order system, you will get a response something like, so you know what is the response of a first order system. Okay, so this is how you will do practically to find the step response. So is that clear? എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ? സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ്? യെസ്, നോ, എനി ഡൗട്ട്സ്? ഓക്കെ, സോ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് we have clearly explained how we can do this practically. So I'll share that link. Maybe you can go. I'll share the link in the group also. So you can. So this is the link of first order system. Okay. So you can. Don't need to go through the link right now. You can go through the link later, where we will be explaining how to do the step response practically. Fine. So what you need to submit as
the record for this first order system is you need to identify the step response. ഞങ്ങൾ അതിൽ സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് CRO-ൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് നോക്കുക, ആ സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് you need to submit. അത് തിയററ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ യു നീഡ് ടു ക്ലിയർലി ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രാക്ടിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് ടു ദ തിയററ്റിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് യു നീഡ് ടു പ്ലോട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. Okay, so I'll write that as well. Okay, so what you need to submit is, in this particular experiment, is to submit is the practical step response. Okay, so this is the only thing that you need to do in this particular experiment. Your experiment and the frequency response in the practical കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും തൽക്കാലം ചെയ്യണ്ട. You just understand how practical step response is obtained, and you observe that, and you plot it in the plain graph or anywhere, and you submit that. Okay, so that is what is required in first order system. Okay, so let me quickly tell you how to find the frequency response practically as well. Okay, so you need to compare both step response and frequency response. So now you understood how to do the practical step response. Now second question is how to do the Bode plot, the frequency response practically. Any idea? Anybody? ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബോഡെ പ്ലോട്ട് എനിക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കലി ബോഡെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം. How will you plot the Bode plot if you are given with the system? You have the signal generator, CRO, and everything. Anybody? എന്താണ് Bode plot എന്ന് ആലോചിക്കുക. So in Bode plots you have actually two plots. What are the two plots? Magnitude plot and phase plot. Magnitude plot and phase plot. Okay. So you need to obtain some magnitude, you need to obtain some phase. So how can you obtain the magnitude and phase? And what is the x-axis in frequency response? So y-axis is one is magnitude, another is phase. എന്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഫേസും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? Quickly. Yes? Frequency. Okay, so it changes with frequency. So you need to change the frequency. So how will you change the frequency? Or how can you plot the Bode plot from practically? Okay, so what you need to do is, if you are given with this RC resistor and capacitor, you need to build this in the breadboard. And what you need to do in case of frequency response is you need to give a sinusoidal input. You need to give a sinusoidal input to the RC circuit with some magnitude and some frequency. What will be the output? ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് ഞാൻ ഒരു സൈനസോയിഡൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട്? Danny is there? Yes, sir. Okay. So RC സർക്യൂട്ടിന് ഒരു സൈനസോയിഡൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട്? എന്താകാം? എന്തൊക്കെയാകാം? Hello. So if you give a sinusoidal input to the RC circuit, what is the output? കപ്പാസിറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലാഗ് അല്ലേ? കപ്പാസിറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലാഗും ലീഡും ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. എനിക്കറിയേണ്ടത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടില് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ഒരു സിനുസോയിഡൽ ഇൻപുട്ട് അറിയാമല്ലോ.
അത് ഇനി മേ ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ CROയിൽ കണ്ടാൽ എന്തായിരിക്കും കാണുന്നത്? ഇൻപുട്ട് CROയിൽ കൊടുത്താൽ അതൊരു സൈനസോയിഡൽ ഇൻപുട്ട് ആണ്, സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽ ആണ്. ആ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, എനിബഡി? Anybody? What idea illa. Okay, so the output will also be a sinusoidal signal. Okay, so if you are giving a sinusoidal input to any LTI system ഒക്കെ മറന്നോ? So for any LTI system, if you give a sinusoidal input, the output will always be a sinusoidal signal, but there will be a difference in the magnitude as well as phase. Okay, so that is actually the Bode plot. How with the frequency change, how the magnitude and phase is being changed. Okay, so ഈ ഒരു RC സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു sinusoidal signal കൊടുത്താൽ the output will also be a sinusoidal signal, but there will be a change in the frequency and amplitude and what. So you need how this magnitude and angle changes with respect to frequency. So input or sinusoidal signal kodukka, you change the frequency. You change the frequency from say a small value of 100 hertz to a high value of 100 kilohertz. And for each of these values, you identify what is the magnitude and phase, and using that you can plot the Bode plot. So that is how you need to plot the practical Bode plot. Okay, so that also we are demonstrating in that video, but you don't need to draw that particular diagram for first order system. You just need to see the step response and draw the step response. Okay, so is that clear? The first experiment, what is first order system experiment and what is to be submitted? Yes, sir. Okay, fine. So now we will quickly go into the second experiment, which is transfer function of DC motor. So function of DC motor. So I will take that transfer function of DC motor. So in transfer function of DC motor, the experiment is to obtain the transfer function of a given DC motor under constant field excitation. Okay, so there is a derivation of transfer function of DC motor. You can go through that, and finally we will obtain the transfer function of DC motor as this particular transfer function. So omega s, which is the speed of the rotor divided by input voltage. So it is the Laplace transform of output to input, which is actually kT divided by B into RA plus 1 plus STA plus 1 plus STM KB into KT. Okay, so the derivation of this transfer function is given above. You can go through that. Okay, so this I'll just explain the terms and I'll tell you what you need to do. So this in this experiment, KB and KT are two constants. Okay, so KB and KT are two constants, and in fact KB is equal to KT. KB equal to KT. So all these are mentioned in this manual itself. And this RA is the armature resistance of DC motor. B is what? It is the, where is B? Yeah, so B is, so J and B, J is the moment of inertia and B is the damping of the rotating system. Okay, so you can go through the manual. So you can identify each of the terms.
B is the damping ratio, Ra is the armature resistance, S is the Laplace variable, TA is actually this constant. So this is TA, tau A. Okay. So tau A is LA by RA, where LA is the inductance, RA is the resistance. Tm is the motor constant, where Tm is equal to J by V. Okay, so these are the terms. Transfer function, motor, so that is actually the first step in control system design. If you are given with a system, you need to identify what is the transfer function or what is the model of that system. So first you need to derive the expression of the transfer function, and then you need to find each of the parameters. K, B, RA എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കാനല്ല, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. What is KT? What is B? What is RA? What is TA? What is tau M? And so on. Okay, so this experiment is all about that. So in order to find these parameters, you need to do actually two tests. One is the no load test, and second one is retardation test. Okay, so you don't need to worry about those tests and all. So you need to conduct actually two tests. One is no load test, another one is retardation test. And from these two tests, you can plot these graphs, N versus T, and EB versus omega, P by omega versus omega. Okay, so from that, using the slope and intercept and all, you can find the parameters. Okay, so this is the general procedure. And what I'll do is I'll give the values of this no load test and retardation test. This no load testum retardation testum cheyyumbol kittunna values endanannullathu nerthe cheytha oru experiment inde I'll share. Okay, so using that you need to find the parameters. Okay, so that is what you need to do in this particular experiment. So using these two tests, you need to find the values of, so RA and LA can be taken directly from the readings, but the parameters like KB and KT, which are equal, that need to be found out. Similarly, J and B need to be found out from the retardation test. Okay, so I'll share the readings of no load test and retardation test. So I'll write what you need to do. So we'll share the readings of no load test and retardation test. So what you need to do is you need to derive the transfer function. Derive the transfer function of DC motor. Okay, so exam varuna questions ekadesham ee pattern aayirikum. So for the test you will be provided with such readings and you need to derive the transfer function. For example, transfer function of DC motor inde question aanengil that may be of this sort of question. Okay, so this is what you need to submit in the case of the second experiment, transfer function of DC motor. So is that clear? So you need to go through the manual for better understanding, but is that clear what you need to do? Endana cheyendennallu clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ ജസ്റ്റ് ദ സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഒന്ന് വരച്ച് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തിയറട്ടിക്കലുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ്, തിയറട്ടിക്കൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ ബെറ്റർ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡില് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് DC മോഡലിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അതിന്റെ വാല്യൂസ് അതിന്റെ അതായത് നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള റീഡിങ് ഞാൻ ഓർമ്മ തരും. അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. Okay, so that is first two experiments. Now I'll quickly tell the remaining two experiments and we'll stop after that. So third experiment is water level control. So in level control, so I'll take the manual.
So it is level control. So in level control, we will provide the video of water level control, and yeah, I'll share the link of that. It is actually a complete practical system. ഒരു control system എങ്ങനെയാണ് practically ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു complete example ആണ് ഈ ഒരു system. Okay, so that I'll share. You can watch it later. Okay, so in that example, we have a level tank, and we need to maintain the level of water in the tank at a constant level. Okay, oru tank undu. So there is a process tank. So this is this process tank. Okay, so it is a tank something like this. Ingane oru tank undu, and there is a constant outflow of water. ഇതുവഴി എപ്പോഴും ഒരു constant outflow of water ഉണ്ട്. And the requirement is that you need to maintain the level of water at a constant value, say some 15 centimeter or something like that. Okay, ഈ ഒരു ലെവലിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും വാട്ടർ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിർത്തണം. ഓക്കെ, അതിനൊരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ 15 സെന്റിമീറ്ററിൽ നിൽക്കും. പക്ഷെ അതല്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. സപ്പോസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, അതായത് എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും? ദിസ് വാട്ടർ ലെവൽ വിൽ കം ഡൗൺ. ബട്ട് ഐ നീഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ലെവൽ അറ്റ് 15 itself. അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് എത്ര ആണോ കുറയുന്നത് അത്രയും വെള്ളം യു നീഡ് ടു ഗിവ് ആസ് ഇൻപുട്ട്. Okay, so this system is there in the lab, and how we can design a controller to control the level of water in the tank. So that is being done here. So the experiment aim is to study the level, to compare the performance characteristics of on-off controller and the proportional controller, to compare the performing P controller with PI controller. Okay, so these three controllers we have demonstrated in that particular video. What is on-off controller, what is proportional controller, and what is a PI controller, and what are the difference in the performance of these three controllers. Okay, so you can watch that video. Everything is clearly explained. A complete practical control system is explained. You can go through the theory given in the manual as well. Okay, so what you need to submit is ഇതിനകത്ത് ഓരോ കൺട്രോളേഴ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്, so there are three controllers. One is on-off controller, another one is proportional controller, third one is PI controller. So ഓരോ കൺട്രോളറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് ആ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so that thing you need to draw and submit. Okay, so corresponding to each controllers. So there is on-off control. First one is on-off control. Second one is proportional control. So you have already done simulations on proportion P, PI, and so on. So this is actually practical implementation of P controller, PI controller, and so on. So PI controller. So ഈ മൂന്ന് കൺട്രോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ആകുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോയിലുണ്ട്. അതിന്റെ ഗ്രാഫും വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so you need to plot the performance based on these three controllers. Plot the performance of three controllers. Okay, so ഈ മൂന്ന് പ്ലോട്ടുകൾ നോക്കുക, അത് കറക്റ്റ്, അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. Okay, so this is what is to be done. അത് ക്ലിയർ ആണോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്? ലെവൽ കൺട്രോൾ. Yes, sir. ഓക്കെ, സോ ഇതിലെല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ ശരിക്കും മൊത്തം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അത്യാവശ്യം വേണ്ട റിസൾട്ട്സ് മാത്രം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. Okay, fine. Now coming to the last one, which is
the compensator design using MATLAB. So fourth one is compensator design using MATLAB. So there are two compensator. One is lag compensator, and second one is lead compensator. So you have studied about these compensator design in your theory subject. So what I'll do is I'll take the manual. It is MATLAB 3. Okay, so this is the list of experiments based on compensator design using Bodeplot and with the help of MATLAB. Idinathu 5 question undu, but we are giving only one question based on lag compensator. So you need to do only two questions. One is question number 1, another is question number 4. Okay, so I'll write here. So question number 1 for lag compensator and question number 4 for lead compensator. Okay, so question number 1 is you are given with the open loop transfer function, design a lag compensator to satisfy a phase margin of 80 degree. So you need to design this lag compensator and obtain the transfer function of compensated system and represent it using block diagram. Compare the Bodeplots of uncompensated system as well as compensated system. So you need to basically design a lag compensator for this open loop transfer function so that the phase margin is at least 80 degrees. And you need to plot the Bodeplots of compensated and uncompensated. So this you MATLAB submit cheyendadana. Idinathu design part അതുപോലെ ഈ കോമ്പൻസേറ്ററും അൺകോമ്പൻസേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബോഡി പ്ലോട്ട് മാറ്റ്ലാബിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെയിം കേസ് ആണ്, ബട്ട് ഹിയർ യു നീഡ് ടു ഡിസൈൻ എ ലീഡ് കോമ്പൻസേറ്റർ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എ ഫേസ് മാർജിൻ ഓഫ് 40 ഡിഗ്രി ആൻഡ് യു നീഡ് ടു പ്ലോട്ട് ദ ബോഡി പ്ലോട്ട്സ് ഓഫ് കോമ്പൻസേറ്റഡ് ആസ് വെൽ ആസ് അൺകോമ്പൻസേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് ചെയ്താൽ മതി, സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. Question number 4 and question number 1. Okay, so ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേക്കുള്ളിൽ ഐ മീൻ എക്സാമിന് മുന്നേ തലേന്ന് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഐ വിൽ ബി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് the sessional marks, and the remaining 30 marks will be computed based on the exam that is being conducted. So examine ഈ ഇത്രയും ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും exam. So there will be one question for one person and it will be shuffled. And you need to write how to do the experiment, and you need to show the result based on the question. Okay, so that is all I want to share. So anything else that you have you need to ask or something like that? So is that clear what you need to do? The clear ആണോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് 4 എക്സ്പെരിമെന്റിൽ? Yes sir. Okay, എന്തെങ്കിലും സംശയം? ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ 4 എക്സ്പെരിമെന്റിലെയും മാനുവൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ച 4 മാനുവൽസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് DC മോട്ടറിന്റെ സാമ്പിൾ റീഡിങ്, ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് നോൺ ലോഡ് ടെസ്റ്റിന്റെയും റിട്ടാർഡേഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെയും അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട റീഡിങ്സ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. Then I'll share the link of this YouTube links of this video also in the group. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ? Sir, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ Okay, this recording also I'll share. Stop recording. So anything else to be discussed? Any doubts, any concerns? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം? ഈ 4 ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട്? മറ്റേ ഡേറ്റ് കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് അറിയിക്കില്ലേ?
ഡേറ്റ് കൺഫേംഡ് ആണ്, അതിൽ ഇനിയും ചേഞ്ച് വേണ്ട തൽക്കാലം. ഓക്കെ, ആ ഒരു ടൈമിൽ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്യൂ, കാരണം അതിൽ ഇനിയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു എക്സാം ഉള്ളവരോ? എക്സാം ഉള്ളവർക്ക് വിൽ ഡു സംതിങ് എൽസ്. ഓക്കെ, അവർക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കാം. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. Okay, fine. So there is nothing. We'll stop. How to stop recording? Okay. Stop recording.